Last month, Typhoon Bolivin pummeled South Korea with strong winds and heavy rain, causing severe damage across the country. According to the statistics reported by the Central Disaster Relief Headquarters, the massive typhoon left 25 people dead and 220 people homeless. When including the damages on cultural assets of national treasure status as well as those on farming areas, words cannot express all the devastation caused by the tropical cyclone. However, South Korea was not the only one hit by Bolivin. The damage in North Korea, the other half of the Korean peninsula, was even more severe. According to the Chosun Central News Agency, 48 people were killed and around 50 people were either injured or missing. The country had already suffered widespread devastation from late June to late July. The heavy rains and flooding resulted in 169 deaths, 144 injuries, and around 400 disappearances. Such extreme weather damage is said to be the worst in terms of scale since that suffered in 1995. 올해 북한 지역은 4월 말부터 6월 말까지 극심한 가뭄에 시달렸습니다. 하지만 6월 말부터 8월까지는 평년에 비해 많은 강수량을 기록하였습니다. 특히 7월에는 장마 전선을 비롯하여 제7호 태풍 카눈의 영향으로 월 강수량이 353mm를 기록하였습니다. 기상청이 파악했기로는 1973년 이후 북한 지역에 가장 많은 강수량입니다. 8월 28일 오후 늦게 북한 지역에 상륙한 제15호 태풍 볼라베는 소형 태풍으로서 다소 약해졌지만 대부분 지역에서 비와 함께 강한 바람을 동반하였습니다. 황해도 신계에서 초속 27m의 강풍이 부는 등 황해도, 평양남도, 함경남도 등에서 초속 10 내지 20m의 강한 바람이 부는 곳도 있었으며 일부 서해안 산간지방에서는 100mm 이상의 많은 비가 내린 곳도 있었습니다. Approximately 15,000 homes were inundated, 230,000 people were left homeless, 115,000 chongbos or 280,000 acres of land were damaged, and 2,400 buildings were disabled. The destruction of farmland is of particular concern as it amounts to an area that is 136 times the size of Yeouido. This is projected to cause problems in future rice production and exacerbate chronic food shortages that the country is already suffering. 북한이 작년에 이제 곡물 생산량이 조금 늘어났었어요. 국제기구 추산으로 8%까지도 얘기하지만은 한 2% 정도 우리 정부의 추계하기로는 한 2% 정도 늘어났던 걸로 추계가 됐었는데 그런 의미에서 보면 식량 상황이 작년보다는 조금 나아졌어야 되는 상황이 아니겠는가 싶은 생각을 하는데 문제는 이제 올해 기상 상황이 워낙에 안 좋았기 때문에 봄부터 이제 가뭄이 심했던 게 있고 그다음에 여름 들어오면서 홍수 그다음에 사실은 태풍 피해가 굉장히 큰 거죠. 이런 게 겹치면서 전체적으로 정부 추계로만 해도 곡물 생산량이 올해 한 60만 톤 정도, 60만 톤이면 평년 생산량의 10% 이상이 줄어드는 상황인데 이런 상황들이 이제 예상이 되는 상황에서 굉장히 좀 어려운 게 아닌가 싶은 생각을 많이 해봅니다. 그런 점에서 보면 이제 예년보다 훨씬 어려운 상황에 북한이 처해 있는 것이 아닌가 생각을 하고 특히 이번에 이제 태풍이 그 황해도 쪽하고 그 평안도 쪽 북한의 곡창지대를 다 쓸었습니다. 그런 점에서 보게 되면 태풍 피해로 인한 곡물 생산 감소, 그로 인한 어떤 식량 위기 이런 것들이 굉장히 우려되지 않나 생각을 합니다. As a consequence of the typhoon and torrential downpours, this year's production of grain including rice, corn, potatoes, sweet potatoes, and beans is estimated to be 600,000 tons less than the normal year, and thus projections that the current food shortages will worsen next year. 통상 북한의 2,400만 주민들이 그래도 좀 배를 굶지 않고 먹으려면 한 450만 톤 정도는 1년에 쌀, 옥수수 포함해서 확보가 돼야 되는데 북한의 그 생산 수준으로 보면 통상적으로 한 100만 톤 정도는 부족한 것이 그게 통상적인 그 규모다. 어린이라든가 임산부라든가 노약자들, 연금생활자들 이와 같은 사람들이 일단 우려 대상이 될 수 있을 것 같고 지역적으로도 이제 보게 되면 곡물 생산량이 상대적으로 적은 그 북동부 지방 함경도라든가 양강도라든가 북한 주민들은 그 식량 구애에서 한편으로는 장마당을 활용할 가능성이 높고 그러나 장마당에 나온 그 식량의 가격이 상당 부분 폭등될 가능성이 있기 때문에 그런 차원에서 또한 북한 주민들의 어려움은 더욱 높아질 것이다 이렇게 생각합니다. 또 다른 한편으로
물론 그 식량난을 해소하기 위해서 장마당이라는 시장 행성이 좀 더 확대되는 측면이 있지만도, 그러나 식량난이 가중될 경우에 북한 주민들이 김정은 체제에 대한 불만의 목소리 또한 확대되지 않을까 분석합니다. Recently, in a press conference in Beijing, China, Claudia von Roel, the UN World Food Programme's representative in North Korea, said that 1 out of 3 children in North Korea suffer from malnutrition. Also, a UN report released in June estimated that 16 million people, which is 2/3 of the 24 million population, suffer chronic food shortages exacerbated by heavy floods. As it became self-evident that the situation of food supply will worsen in the latter half of the year, North Korea has been active in reporting and calling out for aid for its damages from the typhoon and floods to the international society. As a result, the International Federation of Red Cross delivered aid to 38,912 victims of 9,280 households in 23 counties of 6 provinces beginning in July. The organization distributed plastic sheets, blankets, water bottles, and water purification tablets through $310,000 from its disaster relief emergency fund. 정치적인 여러 가지 의도나 조건과 관계없이 이 자연재난에 고통받고 있는 주민들에게 식량을 지원하는 것은 우리 대북 정책과 여러 가지 조치와 부합된다고 봅니다. 다만 국민들이나 우리 정부도 이 식량이 고통받고 있는 주민에게 직접 전달하는 것을 우리가 확인하고 싶은, 좀 어렵게 말씀드리면 투명성을 좀 확보해서 전달하고 싶은 당연한 동기를 갖고 있지만, 지금은 뭐 식량 그 태풍 피해로 자연재해로 피해가 났을 때 우리가 까다로운 정치적 조건을 붙이지 말고 식량을 지원하는 것이 저는 옳다고 생각을 합니다. Amidst all this, the South Korean government proposed to send emergency relief aid to North Korea. The relations between the two Koreas have been chilly since the Lee Myung-bak administration came into power, and ties were further strained due to endless provocations of the North, including the sinking of Cheonan and the shelling of Yeongpyeong Islands. Considering the situation between the two countries with the North cut off of the least humanitarian aid, it seems obvious that the North is desperate for the South's aid. However, as Kim Jong-un is yet to secure himself as a real leader with Kim Jong-il's sudden death and unstable leadership change, he has not been accepting South Korea's proposal while sending strong messages that the North can always provoke the South. 북한이 지난 그 천안함 폭침이라든지 연평도 포격 이후에 어떤 그 구체적인 그 도발, 특히 이제 군사 도발을 자행하지는 않았는데, 대신에 이제 그 언술 차원에서, 협박 차원에서 남한에 대한 뭐 정부에 대한 그 비난과 협박도 있고, 군에 대한 것도 있고, 또 일반 그 언론사에 대한 또는 어떤 특정 개인에 대한 이런 그 비방과 협박, 이것은 뭐 그동안 꾸준히 이어져 왔고요. 이제 그런 면에서 볼 때 지금 당장 이제 북한이 특히 이제 김정일 그 사망 이후에 김정은 후계 체제가 지금 구축이 되고 있는 상황인데, 이런 그 군사적 도발, 또 그 군사적 도발을 했을 때 올 수 있는 여러 가지 그 상황의 악화, 이것을 감당하기는 현실적으로 좀 어렵지 않겠나. 그런 면에서 일단 협박은 계속해서 그 강도를 높여서 하고 있지만, 구체적으로 행동으로 옮기기에는 뭐 쉽지 않지 않느냐, 이렇게 보고 있습니다. Since the establishment of the Kim Jong-un leadership system, North Korea has made raw remarks that it refuses to have any such contact with the current administration. Last year, when North Korea had been suffering from a flood, the South Korean government had proposed to give aid in the form of baby food. However, as the aid wasn't in the form of cement and equipment for restoration, as the North had requested, no response was received from North Korea and the plan was dropped. We experienced the provocations in 2010, Cheonan ship sinking and Yeongpyeong Island provocations in 2010. So in 2011, which is last year, still South Korean people and policymakers had some memories of those provocations, which made them, kind of bother their, active, policy towards North Korea, active giving to North Korea. And this year, pretty much calm and not much possibility of North Korean provocations and North Korean nuclear test.
I think the aid would possibly go very smoothly and actively, I think. Although North Korea is requesting for helping hands from the international community, this, too, is unknown for their intentions. Not long after the death of Kim Jong-il, Kim Jong-un made an inspection tour to the frontline military units, and he is trying to take control of the military units more aggressively than ever. In fact, during his tours to the front line, he repeatedly made tough remarks against the South, such as turning the South into a sea of fire and go into action and annihilate the enemy. As the North Korean system has been shaky with a sudden leadership transition, such remarks are aimed to crack down on the instability. 북한이 그 도발할 가능성은 항상 있는 거죠. 항상 있고, 북한이 1990년 중반에 가장 심각한 식량난이 있을 때 우리 정부가 당시에 15만 톤의 식량을 지원하고 또 민간단체에서 엄청나게 지원을 하는 그 와중에도 북한은 동해에 우리 강릉 앞바다에 잠수함을 보내서 도발을 해서 우리가 그 도발을 한 일이기 때문에 우리가 식량 지원을 한다 해서 북한의 도발 가능성이 낮아지거나 또 북한의 대남 정책, 대남 군사 정책이 당장 어떤 질적인 변화를 할 거라 기대하기는 좀 곤란합니다. But currently, I'm not sure if this current move would, persist for a long term, because we are about to have a new government in 2013. United States will have a new government. China will have a new government soon. October they will have a big convention. So based upon this situation, North Korea would not be willing to talk with the current governments. Would not have a very significant talk with the current government. The major arena for dialogue would begin next year, early next year. So it is. I don't think it's. I think it's too premature to think of this current mood as some meaningful beginning for a North and South Korea dialogue. We have to see what's going to happen next year. What's going to be the new government, new North Korea policy next year, vis-a-vis United States and South Korean new governments. Whatever the degree of damage from the typhoon and the intentions behind North Korea's acts in accepting aid from the South, an undeniable fact is that the children and the elderly of North Korea are suffering from severe malnutrition and living in unsanitary environments. North Korea seeks to look like it has achieved a successful leadership transition, and it is obviously trying to put forth a gentle image through the First Lady. The North is certainly moving in a different direction from the past, but the fact that its citizens are struggling for food should not be overlooked. The South proposed humanitarian aid without any conditions. The two countries that had been in years of enmity are facing a difficult situation. South Korea has lent a helping hand, and the North has took that hand. It is time for the two countries to move on from the past and place efforts in actively resolving problems.